Канаді тепер розвивається гаряча кампанія на голову консервативної партії Канади. Два кандидати Ерін О'Тул і Ендрю Шір завітали до Українського культурного центру в будинку УНО в Торонто, щоб зрозуміти потреби і бажання нашої громади. Член канадського парламенту Ерін О'Тул із округи Дюром, загально в околиці на схід від міста Ошави. Ерін О'Тул, декорований офіцер канадського війська, зупинився в бюрі Канадсько-Української торговельної палати. My aim is really to make sure that we win the next election. The Conservative government did a great job under Prime Minister Harper on the economy, on job creation, and on Canada's role in the world, our strong role particularly in support of Ukraine. We see all of those things eroding under the Trudeau government. Higher taxes, higher debt, higher deficit, a weaker position in the world, trying to placate an aggressive Putin as opposed to standing up as we did in the past. So the Conservatives need to win the next election to make sure Canada gets back to its principled position and a strong economy. Yeah, you mentioned strong economy. What are you going to do about this great deficit that's being built up before you take over? Well, we're going to have to get it down. Prime Minister Trudeau has put hundreds of millions of new money into CBC, into a whole range of programs that aren't critical to the success of our country. If you let government spending get out of control, it's hard to reel it back in, but we will do that. And because we need to lower taxes. People are overtaxed, small businesses are overtaxed, and that leads to fewer jobs. So not everyone can work for the government. Justin Trudeau seems to think he can just employ everybody. No, we need a healthy private sector, we need entrepreneurs, we need to support people finding work and opportunity. That's what we'll do as Conservatives. And you mentioned support for Ukraine. You also mentioned our great friend, Mr. Putin. What do you expect or plan to be doing in regard to those issues? Well, I think he has to be held to account. And Prime Minister Harper held him to account and made sure our G7 allies called Russian aggression for what it is. Crimea is part of Ukraine, and Russia needs to get out of that. It's quite famous when Prime Minister Harper said that face-to-face with Mr. Putin. We also influence how NATO and all our allies approach Russia, because a resurgent aggressive Russia is not just a risk to Ukraine, Poland, and other countries in Eastern Europe. It's a risk to the entire world. So we have to make sure that that type of conduct's not tolerated, that he withdraws from the sovereign territory of other countries, and that aggressive posture Russia's returning to should be condemned. Кандидата Ерін О'Тул супроводив відомий діяч української громади Ігор Козак. Ерін О'Тул розуміє це питання дуже глибоко, тому що починаючи з його дитинства, він виростав в українському середовищі в районі Дюргам-Ошаві, де він знав з самого дитинства, що таке Голодомор, українська громада, ті труднощі, які ми зазнавали на протязі нашої історії. Коли він навчався в військовій академії RMC, яку я також закінчував, його наставником був доктор Любомир Луцюк, який ми знаємо є дуже проукраїнський. В даний момент Ерін О'Тул, працюючи в кабінеті Гарпера, був в Україні, допомагав Україні, займався питаннями України, дуже близько співпрацював із членом парламенту консервативної партії Джеймсом Бежаном, який ми знаємо є дуже багато зробив для України. До речі, Джеймс підтримує його, є його представником зараз в парламенті. І ми продовжуємо працювати і обговорити ці всі питання. Так що я впевнений, що він глибоко розуміє питання України, проблеми безпеки не тільки української, але безпеки Канади, безпеки глобальної, пов'язані з агресією Путіна. І він має конкретний план, який є висвітлений у його пунктах всіх по закордонній політиці, де він готовий працювати з міжнародною спільнотою, але також як провідник Канади взяти на себе відповідальність для того, щоб поборювати путінську агресію і допомагати Україні до того часу, доки Україна не поверне Крим, доки росіяни не підуть з Донбасу і Україна не стане заможньою повноправною європейською державою. I've taken a very strong position on foreign policy in my platform, aaronotoole.ca, to see it. We have a government that's a month away from renewing Operation Unifier, the Canadian Armed Forces working with the Ukrainian military to defend their own territory from Russian aggression. We don't even know if they're going to renew that program. I'm very proud the Harper government started giving materials and military supplies to help our allies and friends in Ukraine. That needs to continue, as well as the isolation of
Putin Russia, the Mazinski Act, things like that that will demonstrate the corruption, the abuse of the funds of his country to further the aims of a few people. We need to call this out because right now the world's attention is drifted away from it, and they're taking advantage of it. In eastern Ukraine, there was a dozen deaths just a week ago. We need to make sure the world's attention stays on this, and Canada plays a role both with Unifier, with Operation Reassurance in Latvia as well. Canada needs to be there. I want to see more exchanges between the Ukrainian military and our Canadian Armed Forces, regular exchange of officers back and forth, training, equipment, to help make sure that we can work as allies together for global security. На другий день до Українського культурного центру в будинку УНО в Торонто завітав молодий кандидат Ендрю Шір, з яким ми ще познайомилися на 25-му триденному конгресі українців Канади в Реджайна. Колишній спікер канадського парламенту Ендрю Шір зупинився на розмові в бюрі Світового конгресу українців, де переглянув список глобальних вимог Світового конгресу. Hello, Andrew. Welcome you to our Ukrainian Community Center here. And we'd like to know from you, what is the purpose or the aim or the promises, let's say, of your campaign? Well, the purpose of my campaign is to improve the image of the Conservative Party. I believe that the Conservative Party can win with a positive vision for the country and show Canadians that it's our principles that will increase prosperity for working families, that will be a strong voice for what's right in terms of foreign affairs, and that we need a fresh face for our party. And I believe I can lead the Conservative Party to victory in 2019. And you mentioned global or external affairs issues. What would you say would be your position on the story with Ukraine right now, specifically even now with the new escalated war activities happening in the eastern part of Ukraine? Well, I'm very proud of our record in the past. The Conservative Party was a very strong defender of Ukraine and its rights, and a very powerful voice condemning the actions of Putin in Crimea. Stephen Harper took a very strong, principled stance, and it would be my intention to not only carry that forward, but also explore ways of strengthening Canada's support of Ukraine. I am still on the list of banned travelers to Russia because of our position in the past. The Putin's regime has banned me from visiting Russia, and I wear that as a badge of honor because I think it's well deserved when people stand up for our strong allies. It's a sign to people that I and many others within the Conservative Party will always be there for Ukraine. Кандидатуру Ендрю Шір підтримує відома діячка нашої громади Христя Валяр. Я вже довший час знаю Андрія. Він добрий друг мене і нашої громади. Він був з нами в Саскачевані, в Реджайна на Конгрес українців Канади. Він там дуже сильно говорив його думки про Україну, проти Путіна, і він ще підтримує те, що він є на список тих, що не дозволені в Росії. І він це ніби носить як честь. Він має дуже гарну родину, 5 дітей. Його жінка теж підтримує українську громаду. Вона живе в Саскачевані з дітьми і завжди нам говорить, стільки українців вона знає, і стільки вона думає, що вони всі добрі люди. І так ви бачите, чи він активно підтримує чи українську громаду, чи в цьому випадку українську глобальну справу, це все клопіт, що відбувається в Східній Україні? Та всі промови, що я мала з ним особисто, він 100% підтримує Україну. Коли він був спікер хати в Отаві, він пригостив Андрію Парубі, і він мав багато розмови з ним про що діється в Україні, що там справді діється, що треба від Канади. І я думаю, що він завжди це пам'ятає і старається допомогти. Діяч на провінційному рівні консервативної партії, голова українсько-канадських підприємців і професіоналістів Торонто Марк Барзотто ще не вирішив, кого буде підтримувати, але радо прислуховується до всіх. It's exciting to watch. There's a lot of strong candidates, and I think Andrew's one of the strong candidates.
as a conservative, there's fiscal issues that we want to talk about, other issues, but as a Ukrainian, the big issue we want to talk about is the support for Ukraine and what his views are. And I know he's, on the list banned from Russia, so we know his views, but I'd like to see more, policy from him or comments about Ukraine and what he'd like to do to help Ukraine. And, with the election in the U.S. with Donald Trump, there's a lot of questions on what's going on, and there's concern for us Ukrainians that, Trump is going to reset relations with Russia and bring back Russia into the G8 and bring back Putin. And we want a strong leader in Canada that's going to push back, something like Prime Minister Stephen Harper did. And, I want to see and get conviction from Andrew and any of the other candidates that we've got that person. So I'm very curious to hear what he has to say and more about that, and I'd like to chat with him. We're hearing a lot about support for sanctions and a little bit more about the Magnitsky case, also a little bit more about the SWIFT system. What would be your position on those new issues? Well, I've announced during my campaign that I support the Magnitsky Act, which I think is much needed legislation to address some of the injustices that have gone on. We have to be very careful with where Europe is at. New Trump administration. I think Canada can be that strong voice and of reason and principle. Really, we didn't just take these positions because we fell onto them. These are based on principles. The rights of Ukraine to be a sovereign nation, a strong nation, and under my leadership, I will continue that.